Te Pūrehurua stretches across the vastness of space, points of light so distant yet connected in familiar patterns. At Massey, it symbolises the concept that learning is a lifelong journey of infinite possibility. From te kuninga, or the inception, the origin, we are always pursuing knowledge, growing and evolving. The name Te Kuninga ki Pūrehurua was gifted to Massey University, recognising the student journey from inception to infinity and Massey's goal of providing learning without limits. It also recognises our connections because no matter where we study from, we are united under the same stars. It emphasises Massey's long-standing commitment to te ao Māori and dedication to Māori perspectives of knowledge and learning. Across our campuses, across Aotearoa, across the world, Massey University is Te Kuninga ki Pūrehurua. Kia ora no tātou katoa. To those of us who are just joining us, but I think most of you are still here as well. So Massey University and the Office of the Deputy Vice-Chancellor Māori, Professor Meihana Drury, would like to welcome you to the 2020 Ngā Kupu Ora Māori Journalism Awards. And as we've said, it is sad that we can't meet kanohi ki te kanohi, engari ka rere tonu ngā mihi, me te aroha nui kia koutou katoa. Meihana, e pirangi ana koe kia mihi atu ki te hunga katahi anō ka piri mai? Tēnā tātou. Iau e titiro atu ana ki ngā kanohi ki ngā mata e hono mai nā, ka kite atua i a koe e rea, no reira, kai te mihi rā ki te maunga titohea, koutou o tarana ki tēnā ro atu koutou, o tira koutou katahi anō ka piri mai. Kei konei mātou kei te rohe o Oteha, e whakapāho atu ana ki a koutou, kei te taha whakararo o tētahi o ngā whare o konei, no reira ko tā mātou, e mihi atu ki a koutou. Ngā mea o koutou kua piri mai mo te wāroa nei, tōna rua haura, tēnā koutou tō manawa roa hoki. Engari ko tēnei wahanga o te rā, me kia kera, Stacey, ko te wahanga e whakakapi ana ki ngā tohu angitu i eketia e koutou i roto i te roa o tēnei tau. Nō reira, i roto i era whakaro, Stacey ka whakahoki atu te wahanga ki a koe. Kia ora. And usually we would like to have not only te kai a te rangatira, but also actual kai. So aroha mai, we can't manaki you in that way today, but we are providing a cash prize of $1,000 to each of the category award winners and $3,000 to the Supreme Award winner. And the winners will also receive a print especially created by renowned Māori artist and head of Toi here at Massey, Ngā tai haruru taepa, no reira, tēnei kami kia koutou katoa. We'd also like to thank all of our judges, Meriana Hond, Hiniani at Melbourne and Crispy Kaida, who had an incredibly hard job because of the standard of the entries this year, and they called it pretty much one of the best ever. Meriana, of course, can't join us because it's the middle of the night where she is, but she has sent us this message from her base at Al Jazeera in Qatar. Tēnā rā koutou e noho mai nā I te haukainga. He oranga ngā kau te kite I te hua wā koutou mahi. I have loved your entries, all of them. Reo Māori, Reo Pākehā, long form, short form. And what stood out for me was the quality of the journalism. Combine that with your knowledge of te ao Māori, and there really is no excuse now for Māori stories, for Māori issues that matter to us all, to not make the top slots, to not hit prime time, to not live across all media, Māori and mainstream. Your work and our stories are worthy of that. So my wero is to your bosses, because you've got enough on your plate just doing the mahi. It's on the seniors in newsrooms around the country to take responsibility every day, to cross the newsroom floor to find out about the stories Māori journalists are chasing, to pick up a phone to Māori television, to check in with iwi radio, to recognise the news values of our kaupapa and ensure Māori stories are heard. Māori journalists need to be live and on set at 6 o'clock to discuss their pieces, follow-up analysis to give insight and perspectives that New Zealanders need to understand why a story matters. We need more stories in te reo Māori. We need more kupu Māori on the news, because if we don't, the news on mainstream will do what it's always done. It will fail to reflect who we are as New Zealanders, our diversity and what makes us unique. And for you,
for Māori journalists and your journalism, you will continue to be overlooked. Hoi anō, koinei hoki taku whakahaui au koutou, wepua au koutou pāhi, whaia tā koutou e manaku ana, mahi a te mahi, kia eke, kia ea, kia ora. Hoi anō, ngā mihi nui ki a koe e kare. So to the first category, news told in English. And the finalists are... Marnie Dunlop, Radio New Zealand, frustration after inaction of Children's Minister. Miriana Johnson, Radio New Zealand, Supreme Court hears the tikanga around the appeal of the ceased sex offender Peter Ellis. Carmen Parahi, Stuff, compensation and apology finally for injured servicemen, George and Damien Nepata. They were all amazing stories, so please, can we do the deaf version of applause? Kia ora, koutou katoa, wiri, 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 wiri. And the winner is Carmen Parahi. Tēnei te kōrero a ngā kaiwhakawā. The judges commented, what impeccable journalism. This entry is a wonderful example of the depth and breadth of your experience in the industry. This investigation began in 2004, and you helped deliver justice for these two brothers and their whānau 16 years later. Their trust and your connection to them came through in a beautifully written print feature. It was also stunning to see them in photos and hear from them in a beautifully shot and edited video. He rawe. Tēnā rawa te koe, Carmen. He kōrero au, would you like to unmute and say anything to the whānau? Thank you. Ngā mihi nui, kia kōrua. The other finalists in this, that's awesome. Do you know, this is the first time I've ever been up for an award for Māori journalism. Wow. Yeah, yes. So that's very cool. I'm glad it's for the Nepata whānau because, man, they're the fight they've had to do, just to get recognition for the unfairness and the way that they were dealt with over the years. Awesome. Ka pai. The next awards are News Told in Te Reo Māori, and the finalists are Hania Douglas, TVNZ, Aviation Security Service Policy called racist. Rukuwai Tipene Elu, Māori Television, no space to mourn tangi in time of COVID. Kiriama Wright, Māori Television, no more Sig Hail, rebranding the Mangu mob. E kaha o ngā kōwhiringa whakamutinga no reire mihi nei kia koutou. The winner this year is Kiriama Wright, Māori Television. No reira, tēnā koe Kiriama. Kia pai. Me kei te hono mai koe, ka tukuna atu te wahanga kia koe Kiriama. Ore kaua Kiriama I konei hari mea mai ia kia tuku I ana whakapāha, kai te rori e hoki atu ana ki Rotorua, e rangi e tuku ana ia I ngā whakaaro kia koutou katoa. Kia ora Rukuwai. I'm just going to read out the judges' comments. I roto I te reo Māori, ne? Toko mahanga tangata e mōhio ana ki te Mangu mob. He toko iti tonu kua whakaitia kia kuhu ki roto I tō rātou ao. I tau te noho te pirihi tini rā iaia e ui ana. I rawe o whakamārama I te whānuitanga o ngā take. The mosque shootings, why men end up in the gang and use these slogans. Me tō whakautu I aku pātai katoa. It was a good yarn, koira te tino taumata. Nō reira, Kiriama mihi atu rāke. Tana waimari hoki e hoki atu ana ia ki te pito o te ao. There are no finalists in the next category, kei te pai tēnā, as the judges chose to award the best current affairs te reo to Whaititiri Te Wake from Marae TVNZ for his story on Māori male hairstyles, makawe. Congratulations, Whaititiri. The judges commented, ka tahi te kaupapa ko tēnei, he kiri, he ruku, he kimi ngā kōrero, me ngā tikanga mo tēnei mea te makawe. Ka rea no au kia paku whakaro ake mo te take nei, I mo e te mā taki atu. Me taku rongo I te hohunutanga, me te tapu o te kaupapa I te mutunga iho. I whai hua, I a tāhua. He rawe hoki te hanga o te ripoata nei,
Tēnā koe ahoa, kai runga noa atu koe, whatitiri te wake from Marae TVNZ. Nō reira, e haere atu nei, e haere ake nei, now to the very hotly contended current affairs in English. The judges spent a long time deliberating on our quality contenders, and the finalists are Te Aniwa Hurihanga Nui, Radio New Zealand. How closed adoption robbed Māori children of their identity. Moana Maniapoto, Māori Television. Interviews with Teina Pora and David Tamihere against the backdrop of the newly established Criminal Cases Review Commission. Tania Page, TVNZ. Going Without, Exposing Poverty in Te Tai Tokerau. Kia ora, Stacey, nō reira ko te toa I tēnei tau, and the winner is Moana Maniapoto Te Ao with Moana. Nō reira, homai anō te pakipaki āringa nei, tēnā koe Moana, kare mōhio me he mea kei te piri mai koe, kohono mai. Before we hand to you, Moana, I'm just going to read out what our judge, Miriana Hond, had to say. At first glance, the subject of this entry might sound a bit dry. It's about a commission, albeit one set up to deal with the miscarriages of justice. What we got, however, was an exceptional piece of journalism that laid bare the intergenerational burden of institutionalised racism, profiling, and questionable police and prosecution practices through the stories of two high-profile Māori men. Teina Pora and David Tamihere both say they are innocent. One has been cleared, the other has not. What a clever idea to bring them together to try to understand why. What a fantastic journalism and access to be able to deliver on that whakaaro. You've got some tight-lipped people to talk. Their accounts were powerful, harrowing, and balanced with a bit of humour. I could feel their mamai and their connection to each other. I love the graphics, the interview style, the guitar sesh, and the fantastic file footage. It was personal, compelling, and well put together. And I got it. I instinctively got why the criminal justice system is failing Māori and their whānau. So when I was done, I proceeded to share the story with my Juno mates over here, and they loved it too. Kia ora. Kia ora. I can hear Moana, I believe. Oh, kia ora. Well, Taiho, just before I get you to speak on that one, we have had our 4 category winners, congratulations. But that leaves us with the Supreme Award and a prize of $3,000, which goes to Moana Maniapoto. You are kidding me. Actual money, Moana. Oh my God. Oh, goodness gracious. What a, oh, he honore nui tēnei kia. Jeepers. I'm muting myself. That's amazing. Thank you so much. I'm just very touched by this. I have got a wonderful team at Māori Television, and who've helped me get past my imposter syndrome. And I'm thrilled to be in this category with Tania and Te Aniwa, and really touched by Miriana's comments overseas to that story, which was a heart project for me. And I just think our people are so powerful in telling their own stories, and as Tracy McIntosh says, are the experts in their own conditions. So thank you so much, and thank you to my boss kid, Kimi Ora Hukurangi Jackson, for putting my name in this by stealth. Thank you to all the crew and to the panel. I'm really very, very touched. Yeah, thank you so much. And can I just say, this is the second award win for Moana this week, because her daughter also won a peer award, the most coveted award at Pasadena Intermediate yesterday as well. Oh, true. Ngā mihi he wiki tino nui. Thank you. So congratulations. You're not only a category winner, but also the Supreme winner, Moana. And can you give us good news that you've got another season coming up? We have got another season coming up, and we've got we've got a new team coming with us, and we're always on the hunt. I know this is a big take for Māori journalism, the lack of, the paucity of Māori journalists. Hey, that's why I've got a gig. And so
I really appreciate the support of established journalists who have given me advice, both Māori and Pākehā in the last 18 months that I've been involved. So really looking forward to cracking in next year. So thank you, Stacey, and kia koutou katoa. It's very, very touching. Thank you. And finally, our judges have, for the very first time, made a special commendation, and that goes to Marae TVNZ episode 5, The Tangi of Huirangi Waikirepuru. While this program sat outside the scope of these awards, the judges were unanimous that this episode of Marae was an outstanding example of Māori journalism. The program, devoted to acknowledging the passing of the rangatira Dr. Huirangi Waikirepuru, was an innovative use of the medium of television at an unprecedented time with COVID lockdowns preventing traditional tangi. The program embodied its very name to create a national marae where people could grieve and pay tribute in a uniquely Māori way. It catered unapologetically to a Māori audience and to that audience's needs, using te reo Māori and tikanga authentically and with great respect. Kia ora tātou. Taku mohi o kua piri mai e tahi o te whānau. Engari te tuatahi me huri au ki te whakamārama nei nō reira. Ko te tohu a tānara whairiri ki ta whiti ngata he tohu whakamaumahara i ngā mahi nui a whaingata kia parau te huarahi mō ngā kaipapa o Māori. He tohu tēnei e whakanui ana i te tangata kua roa e tai ki ngā para ana mō te ao papa o Māori. Ko whakatau te ohu whakawā ko tahi noiho te tangata tika, ka tohua ki tēnei tohu a koai atu ia Huirangi Waikirepuru. E koro Huirangi i rua ngā wā mate ai tangata, ko te tuatahi, ko te wā ka mutu te hotu o tōna manua, anā ko koe tēnā. Ko te tuaroa, ko te wā whakamutunga, ka kōrerotia tōna ingoa. Iau i tō reo ka ora, e kore rawa koe e mate. Ko te whakamanatanga o te reo, e reo tuturu i raro i te ture nāu. Ko te puana ni i whakatō kiara e koe i tipu i rere ki tēnā moka, e hara ka hua mai ai ko ngā momo whare a ko reo Māori. Ko ngā kaupapa whakarawora reo Māori, pēnei i a whakaata Māori, i ngā pae pāpori huhua, tai atu rā ki te reo irirangi Māori. E te reo o te korimako, e te uri o te matua te tapu, nei rā te whakamānua atu nei. I know that we've got some of the whānau who have joined us now, some of Koro Huirangi's whānau, and I'm just going to hand over the rākau kōrero to, I think it might be Malcolm Orea, who's joined us. So if you want to share a few whakaaro or words with us, tēnei te tuku atu e te wahanga kia koutou te whānau. E ngā mana e ngā reo reuranga tira mā, tēnā koutou kia koutou e tēnei wā. E tautoko ngā kōrero o tōku koro Huirangi Waikirepuru. E peki atu te wairua kia mātau e te maunga teitei o Taranaki. E kōrero kia koutou te aroa o tātou wānau a Taranaki a Waikirepuru. E nō reira, e mihi ana kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. He honorea hau ki te kōrero kia koutou a tēnei wā. Engari he te wānanga a Massey hoki mō tēnei taonga e toku iho o tātou mātua tipuna. Ko te aroha ki tōku koro Huirangi Waikirepuru. Nō reira, e aroha ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Just on behalf of the family of Waikirepuru, just to acknowledge the kōrero that's come from you guys as kaiako e te reo Māori me ona tikanga. It's a sad time for me, and I'm also humbled to be asked by the family of my uncle, the Huirangi, to accept this on his behalf. Nō reira. He kōrero poto ki a koutou, engari
e kōrero aroha ki a koutou katoa nō reira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Tēnā koe e te rangatira o tira koutou te maunga titohea. Koutou, kua piri mai tēnei rā, I roto I te whakamānuatanga I te ao tātou I a koro huirangi. E hara I te mea ko te reo Māori ana ki te wāhi nui ki aia. Ara noa atu ngā kaupapa, nāna nei I hāpai, I poipoi, I pina te wāi aia e takatu ana I te mato o te pūna. Nō reira, kia koutou rā, tēnei te aro hānui, kia koutou, kua piri mai tēnei rā. That is a fantastic place to finish our kōrero today, Stacey. I think we've recognised the impact that koro huirangi has had, not only in broadcasting, but in a whole range of other areas pertinent to Te Reo Māori, pertinent to Māori cultural identity. So I think it's a really fitting place to finish our kōrero today. Before we sign off, I do want to acknowledge our colleague here, Raywin Rash. Raywin, you can come over by us if you want, but you probably won't want to, but hala mai. Raywin has been responsible for this kaupapa for a number of years. She's been the person who has worked tirelessly behind the scenes to ensure that Māori journalism can be recognised in different ways. So I actually want to take this opportunity to acknowledge Raywin and all of the contacts and networks that she brings together. So when we look across the room today and we see all of you who have joined us, including our whānau from Taranaki, it's Raywin who works behind the scenes to do all of that. I want to just also take a moment to once again acknowledge our tuahine Stacey and also the awards that you received. I know we talked about this at the start of the proceedings, Stacey, but for women in film and television, it's another significant milestone, not only for our wahine toa, but for all of us as Māori. So I say long may it continue. We're incredibly lucky as well to have some of our aukura from Kura Kaupapa. We've got Apirana here and his sister Te Atakura out the back. So we have this next generation of raukura, Te Reo Māori speakers who want to contribute and support this kaupapa. So it's incredibly fantastic for us to be able to share this kaupapa with you today. Finally, I think before I hand back to Api, just to say have a restful and rejuvenative break. Kia tauranga manakitanga ki a koutou. E mihi nei ki ngā mea katoa o tātou kua piri mai tēnei wā. E api ka whakahokia te rā kau kōrero ki a koe. Ka tira tēnā tātou katoa. Tēnā rā koutou e ngā toronga katoa o te ao pāpāho Māori. No mātou o te kuringa ki pūre hunua, o te hanei te maringa nui, ki te whakahari I tēnei hui, I enei tohu I te rā nei. E mihi ana ki a koutou katoa, kau anake ko ngā toa o te rā nei, engari ko koutou katoa e hāpai ana I enei mahi, hei paenga mō tātou I te iwi Māori. Iau e whakarongo ana I te ata nei, ka kapuhe e au ngā kupu a Arawiri Waititi I te rā tuwiki. Me tohe tonu tātou, me tohe tonu koe, me tohe tonu au. Ki te mana nāna nei whakatau reka I te tiriti o Waitangi. Nā reira kia kahara tātou, hei aha, hei paenga mō te iwi Māori, hei paenga mō te ana mata o te iwi Māori, mō te ana mata o te ao pāpāho Māori. Nā reira, kia whakakapi ake I ngā kōrero, ki te karakia, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Aunuhi, aunuhi. Unuhia te urutapuru I te hau tapuari ki te pūtake kōrero te wānanga tauira. E rongo e whakairihia te tapu, ki ngā paitara whare, kia wātea te hine ngaro, kia mā te ariki, kia mā te tauira. Tūturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Hau e hui e. Tai e. Tēnā tātou.